salitang ibibigay ko. Ano ang mga salitang maari mong idugtong? At ang salitang ito ay first. First night. First night. First First love. first love. Oh, First date. first date. First First hug. first hug. First First love. tapos nasabi na, hindi ka nakikinig. First case. First case? Sige. Sige yun. Ano pa? First time. First time? Oh! Mama talaga! First time mo? Okay, next. The word is baby. Relax ka na. Dugtungan ang baby. Here we go. Baby love. Baby love? Baby ko. Baby ko! Baby ko! Tiga-tiga mo. Ano pa? Tama, kanta na yun. Baby take. Baby? Ano? Baby take. Bantaya ang baby mo dito. Balik. Okay, ano pa? Baby cakes. Baby cakes? Baby boy. Baby boy. Baby shark. Pasok. Talim. Next is, the word is water. Isip, ano ba? Water for? Watermelon. Watermelon. Prutas yun. Water for? Waterfalls. Water? Waterfalls. Waterfalls. Water for? Water district. Water district. Nahuya ka pa ha? Okay, tama na siya. Water district, pasok. Water for? Water. Bye-bye. Ano sana yung sagot mo? Water dispenser. Hindi ka nakahabol. Next category. The category is hot. Hot. Mami. Hot. Hot. Ulam. Ano? Hot. Hotdog. Hotdog. First time. Hotdog. Sige. Ano pa? Hot mommy. Hot mommy. Hot and cold. Hot and cold. Hot balloon. Hot balloon. Oh. Ano pa? Hot. Hot cake. Hot cake. Ano pa? Out na siya. Last three. No. Tabi-tabi kayo. My God. Kung ang bata ang manalo dito, malaking kahihiyan sa mga matatanda. Tinalo kayo ng bata. The category is, the word is ice. Dali lang. Ang bilis. Ang bilis niyo mag-isip. Ice for? Ice cube. Ice cube. Ice candy. Ice candy. Ice cream. Ice cream. Oh, first time. Ice cream. Ano pa? Ano pa? Ice? Ice water. Ice water. Oh, busin. Water district. Ice water. Ano pa? Ay. Out ka na. Bye. Last two. This is now a competition of the Gen Z and the legendary. Two categories. The word is fire. Fire. Go. Fireball. Fireball. Ano ang fire mo? Fireworks. Fireworks. Fire for? Firefly. Fireflies. Ooh. Fire for? Congratulations! 5 goals! Wait lang. Guys, nakakahiya. Tinalo kayo ng bata.